In recruitment, there is a lot of corruption. That is something that we know. And this time around, I want to assure you, Trevor, and the rest of the Kenyan people, this time around we are going to recruit police officers in a manner that has actually been described there. Ogai marobila Douglas Kanja korogo dhoge piny ni kepo marobile pacho kam mibadhi osebedo ka otemenewa. Jogo machiwo ga chieth miluongo ni nurses ma ni hospital mar piny owacho chakre kawuono gotieno aka gidhi bedo e kuonde mag chiwo chieth. Jochiw thieth e rang'iny mag nurses e kaunti ma Siaya koro lando ni gidhi e ng'anyo tok ten kaunti no rem chopo singo mane giketore. Wakati driver hajamaliza tu hivi akapiga risasi moja mguu, akatuitisha pesa, akachukua pesa, nikampea 200, akachukua ya wale. Ng'arachelo negi ka jedek moko we kod hinyruok marach e monj manotim kod jonjore gweng' ma Loruk, kaunti ma Baringo. Machiegni weche manyien mag kagi kacha, nyinga Simfros Okinda. Kawachako ni riwruok mar nurses e kaunti ma Siaya obuogo mar bolo tije gi piny kendo chako ng'anyo mar tipo chakre otieno ma kawuono. Gino mabiro rocho chenro mag thieth e ute thieth mopogore e kaunti no. Mabiro tok ten kaunti ma Siaya rem keto e tim winjruok manobedo e kindgi kod nurses go moyo dwe achiel mokalo. Kotene gi kod jagoro margi Kennedy Amisi, jochiw thieth go wacho ni ne gichungo ng'anyo mokalo bang' ten kaunti ma Siaya singo mar bero negi lwasi mar tich e kama oting'o medo gi omenda mabalang'. Jogo machiwo ga chieth miluongo ni nurses ma ni e hospital mar piny owacho chakre kawuono gotieno aka gidhi bedo e kuonde mag chiwo chieth ni mar winjruok ne waketo e kindwa gi county government ma Siaya me en ng'ano mondiko wa tich, to winjruok man waketo gi duto tete onge ma county oketo e tim kata nachiel, kata kwa wacho achiel kuom gi mar ng'iyo ni pesa ming'ado ga kuom jotichni ma county nen gi uweso mar mondo olos kapod ne ndalo 30 mane waketo e lwetwa chande pokorumo, to ma bende duto te pod county okong'iyo wachne. Wadok e strike nikech ne owinjire ni gidhi chulo third party deductions, pesa ma ing'ado ga kuom osara ma kaka mag loan michulo go SHA, mag insurance, mag SACCOs, to nyaka kawuono ok gichulo. Kendo banks olowa gi simbe, kendo pesa matin modong' mochulo e bank cha ging'ado. Ng'arachelo chwad gi magina monegi kama moko adek oyudo hinyruok e gine monjno manotimore apaya ma Loruk e kaunti ma Baringo. Jadego ne omonji kane giwuok e alwora ma Chemolingot sa 12 ma midhiambo. Karok rachiel kuom jogo mane otony monj makamano, jodego ne ondhiyogi kendo chandogi kuom thuolo mar sa 1 kane obila pod ok ochopo mar resogi. Tulipofika kabla tujafika Loruk, kuna diversion kwa sababu pale Loruk maji imejaa. Kuingia kwa hiyo diversion, tukafika katikati, tukapata jamaa ametokelezea ambaye amejifunga macho, lakini yako na vitu viburi kwenye masikio na amefunga kitambaa. Huyo jamaa akatuamuru tuingie kwa msitu. Wakati driver hajamaliza tu hivi akapiga risasi moja mguu, akatuitisha pesa, akachukua pesa, nikampea 200, akachukua ya wale, alafu kulikuwa na pesa bagi yangu karibu 60,000, akachukua yote, alafu akaanza sasa akademand apewe receipt book, haone kwamba tumempea pesa yote. Kawadhi nyime ni Ogai marobila Douglas Kanja yango ni enadiera ni mibadhi osebedo ka okwako kepo marobila mapachoka kuom kinde mokalo kaka kamano singo na jopiny ni kinde ni mibadhi ok bineno. Bende jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen onyiso jopiny mondo mak jogo machiwo mit bilie e kinde kepo mag obila kendo chwalgi ne obila.
En twak manokelo kanyakla jodito mawuok e bad migawo mar arita moting'o jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen, ogai mar obila Douglas Kanja, jagoro mongirore e bad migawo mar arita Raymond Omolo, direkta mar okwach kich Mohamed Amin, e kind jotelo mamoko kod jopiny e wi chal mar arita ma pacho ka kokalo e Citizen TV. Ogai mar obila Douglas Kanja noyudore e rot madiny mar keto e lela mibadhi ma jopiny yuago ni ogo tach e kepo mar obila. If a young man is recruited knowing that the parent bribed so that he can get the chance to be a police officer, how will that young man behave when he gets into the service? It is true. In recruitment, there is a lot of corruption. That is something that we know. And this time around, I want to assure you, Trevor, and the rest of the Kenyan people, this time around we are going to recruit police officers in a manner that has actually been described there. You walk in, if you are qualified, you get recruited, period. That is exactly what myself, together with the leadership here, that is what we want. And we are ready for information. Any person who will go against that spirit, we are ready to take someone home to the jail. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen owacho ni duol mandiko obila e tich NPSC kaachiel kod duol mar obila National Police Service nitiere okenge mogik mag keto lere lai mong'ith mar kama idhi time kepo kaponi biro time mbui kata chiel kachiel. But the discussion is around, do you go fully online, and then what happens when someone in illiterate in Marsabit gets to the station and they were unable to be shortlisted online. Now he reaches there, he was unable to go online, and then he goes to the recruitment center and he's told you are not eligible because you have not been shortlisted. So those are some of the things that the National Police Service Commission with the National Police Service working together to make sure that they finalize the details. But this is one of the directives I gave to the Commission, that they need to complete the process during daylight, in the presence of everybody. At least it will guarantee some level of transparency. Oparo ne jopiny ni gibed ka ging'eyo ni gin kod nyalo kod ratiro mar ndhiyo jogo machiwo mit bilie kinde kepo mar obila kendo chwalo neno magiyudo ne obila matimo nonro. Themselves, they know so and so bought, so and so paid, so and so paid, and the only thing they do is to complain. I don't know if citizens know that they have also something called citizens arrest, that you can arrest someone on site and deliver them to police station. You can even arrest them with the money and take them to the police station. Yeah? And even you can keep the XP so that you can produce in court. And let me say this. So as part of the recruitment this time round, we have said, one, it should end by 4. They are going to agree, either 4 or 5 during daylight. 2, they must involve community. Bende okwayo jopiny mondo gibed machiegni kendo gilu chenro mag kepo mag obila mar konyo e thiro chenro mag mibadhi. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kawadhi nyime ni jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen ochiwo siem ne josiasa mamanyo jonjore machwalo tulo mag siasa e kaunti ma Homa Bay kod counties mamoko ni sirikal koro menyo gi matut kendo dhi kawnegi okang' mar chik. Murkomen motimo limbe kendo bedo kod romo mag arita kwe e kaunti ma Homa Bay bedo chiwo puoch gi pak ne gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kuom rakore kod jonjore mamonjo jofwambo e kaunti no. Murkomen otelo ni onge thuolo mag tulo mikelo kod siasa ahinya to sama yiero madundo mag kuonde chung'ute buche ichan bage do mar 11. Bedo chiwo siem ne jok maronye kendo luchore kod mwandu mok opuodhi ka giluwo tong' mag Kenya monywana nyaka nam lolwe ni chik biro ngwamogi. Of government officials have been implicated at the county level. We appreciate the fact that the governor has taken administrative action. And the other enforcement-related actions are ongoing. And as I said earlier, this kind of cooperation is really welcomed when the leaders are recognizing that gangs and goons are not useful for our security and for our development and also for our politics. And we will continue taking very firm
action against this. This is not an isolated case for Homa Bay. It's happening across. In Kisii, for example, we were told that even the gangs had a particular place where they pick people and torture them. And so we will be taking very stern legal action, arresting these people and taking them to court. And we continue requesting for cooperation of our judiciary to make sure that they get severest punishment and the process, the trials are expedited so that people can get justice. Jatend migao mar somo Julius Ogamba koro wacho ni ten migao mar somo kod riwruok makedo ni ratich jopuonj mbalariany man Uwasu biro lalore marido yore mag dok e tich kendo geng'o ng'anyo mar jopuonjgo. Wacho ni gidhi wuoyo gi jopuonj e wach ng'anyo no mondo kik otimre kaka ne gichano. E wach mar chwalo omenda ne skunde ma pacho ka Ogamba wacho ni omenda mowinjore chwal ne skunde odeko kaluwore ni pod ne gikwano skunde gi nyithindo ma somo e skundego. Wacho ni pesa oseur ne skunde 15,000 to moko be ibiro or ka giseng'eyo kwan madwarore. We decided this term that before we release the capitation for third term, which had already been sent to the ministry, we decided that we need to verify two things majorly: the number of students we have in our schools and the number of schools that we have. And of course, this came about because there was an audit that was done and released by the Auditor General that was indicating that the figures that have been there within the last 4 years may not reflect the correct position that is in the market. So that verification exercise has been going on, and as of yesterday, we had verified a total of over 15,000 schools. What we are doing is we are verifying the number of learners we have in each school, how many learners are in each grade, whether female or male, and then once we complete that exercise, we release the resources to those schools every day in the evening. So that exercise is going on. We've shared with the heads of institutions, and they are aware about where we are. Kawadhi nyime ni migao mag thieth kachiel gi bad migao matimo nonro mag thieth e pacho ka Kemri oketo ayanga od timo nonro mar thieth manyien mibiro tigo e yaro pim kod thieth tuo mar ang'ew e pacho ka ok e pacho ka kende to kata pinje mamoko e Afrika. Nyasano yore ko jatend migao Bale oyangi ni masinde manyien ma oketie kar timo nonro ni koro biro yango gik makelo tuo mar ang'ew e thuolo mar juma achiel. Motelo ne ma pim mag tuo ni ne timo kuom ndalo 46 ka thothne ne yore pinje mag South Africa kod Amerika. Masinde gi koro biro konyo e duoko piny landruok mar ang'ew. Kinde ni bende ne otigo e kwayo jonyuol mondo ne ni nyithindgi oyudo chanjo mar tuo ang'ew. That needs to be detected early. What we have now done is that we have built the capacity to be able to directly detect the virus from the samples that are collected in the field. So instead of collecting samples and then you take the isolates and grow them in cell culture, you're actually able to detect the virus directly from the samples that you are collected. So this, we are able to sequence the poliovirus, then we can be able to develop treatment or even vaccines that are able to target the specific virus, because now we have information concerning the virus. One of the discussion I will be having in UNGA with colleagues from the Global Health State Department in the US will be how we can turn around and still support the gains we have made. But I want to thank the scientists and the leadership of Cambridge. Out of their way, they have a lot of funding, and we will continue to support them. E paw tuke ni tim Kenya jotugo mane gi ng'ol matugo tuke mag adhula omole pacho ka kowuok e boma ma Bujumbura piny mar Burundi kama ne giyuore e tuke mag adhula. Tim Kenya noloyo tim mar Tanzania gonde 2-0 e finals mag tuke Sekafa, tuke manobagi e lap ma Intwari Stadium. Jakom mar riwruogno Bernard Ong'ondo ong'ur gi kit rweko margi e lap ma Jomo Kenyatta kane onge jatelo kata achiel mawuok e migao mar sirikal mane ochopo e rwakogi e pacho ka. We train very hard for this tournament, and our opponents was not that easy. They were very tough because wengi wao wako na mazoea ya hii game, lakini sisi pia tulishikagamua vilivyo. So tunashukuru sana serikali yetu kutupea hiyo fursa ya kwenda kuwakilisha nchi yetu.
Na motivation ya kwanza ni kikombe tumewin. I think hii ndio mwanzo mpya wa amputee football. Tangu tuanze hii game hatujaipata ushindi, lakini kwa sababu ya Mwenyezi Mungu tumepata hii kikombe. Na hii ni motisha kubwa sana kwa hata wale wachezaji walibaki watajitahidi kwa mazoezi. Yangu tu ni kila mtu atie bidii, haujui wakati wako utakuja lini. So niendelee tu na mazoezi. Tutakuona tu na safari nyingine labda itakuwa ni Cup of Nation ama kombe la dunia. Nyakoro gima no bende makelo giko mar weche manyien makagi kacha sapar gideka apar kod ang'wen thuolo koro en mar reggae wake aneno ka rasvi kachiel koda wende oseikore mar miu thumbe mabende gibagonu odhiambo makawuono. Erokamano nyakombedo koda chendo ni nyinga Simfros Okinda.